Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Sofonías, capítulo 3. Aleluya. We're going to read in the book of Zephaniah, chapter 3, Verso 14 y verso 15. verse 14 and verse 15. Dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad, oh hijas de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. We read under the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem. The Lord hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy. The King of Israel, even the Lord, is in the midst of thee. Thou shalt not see evil anymore. Oramos al Señor. We pray to the Lord. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te damos gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y nos concedes en esta noche la oportunidad, la bendición, el privilegio de poder estar delante de ti. Gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos sigas ministrando en esta noche, que uses tu palabra y bendiga nuestra vida y la vida de los hermanos y amigos que siguen la transmisión de este servicio. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amen. Quiero compartir la palabra en esta noche I want to share the word of God tonight bajo el título Gozo y Regocijo. under the title Glad and Joy. Gozo y regocijo. Gladness and joy. Aleluya, es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros Hallelujah is what the Lord is waiting for us. como parte de su pueblo, As part of His people, que en medio de las dificultades, they're in the midst of the difficulties, que en medio de los problemas, they're in the midst of the troubles, que en medio de las luchas they're in the midst of the problems, podamos conservar we can conserve el gozo y el regocijo. joy and gladness. En épocas del rey Josías, In the time of King Josiah, Jerusalén se encontraba dominada por el imperio asirio Jerusalem was dominated by the people of Assyria, y la vida espiritual de los hebreos and the spiritual life of the Hebrews se había debilitado tremendamente. was weak in a mighty way. Cuando las fuerzas asirias empezaron a decaer, The strength of the people of Assyria started to fold. el rey Josías empezó a llamar al pueblo King Josiah started to call the people a volverse a Dios, to come back to the Lord, a acercarse a to Dios, come closer to the Lord, a despertar espiritualmente, to get up in the spiritual area, a volver a sentir la presencia del Señor. to come back to feel the presence of God. Alabado sea Dios. Blessed be the name of the Y es Lord. cuando surge en medio del pueblo And it is when in the midst of the people grow una pequeña luz de esperanza, a little light of hope, una pequeña luz de gozo. a little light of joy. Y es cuando encontramos And it is when we find al profeta Sofonías this prophet Zephaniah exhortando al pueblo giving or teaching to the people a arrepentirse de sus pecados, to repent from their sins, arrepentirse de sus faltas, to repent from their faults, arrepentirse de sus errores. to repent from their mistakes. Pero también prometió But also he promised que todos los que confiaran en el Señor, that everyone that trusts in the Lord, que todos los que se volvieran a Él, that everyone that come back to him, que todos los que aceptaran
ese llamado a acercarse a Dios, that everyone that accept that calling to come closer to the Lord iban a experimentar el amor de Dios, will notice and know what was the love of God. iban a experimentar ese poder restaurador de parte de Dios. They will know what was that restoring power from the Lord. Por eso Sofonía exhortaba al pueblo That was Zephaniah teach to the people a llenarse de júbilo, to be filled of joy, a llenarse de alegría to be filled of gladness por su futura restauración. for his future restoring. Él les decía a ellos, He said to them, gócense, be glad, be regocíjense, joyful, porque Dios los va a restaurar. because the Lord is going to restore you. Gócense, Be glad, be regocíjense, joyful, porque Dios los va a levantar. because God is going to lift you up. Estén alegres, Be happy, porque Dios los va a bendecir. because the Lord is going to bless you. Estén alegres, Be happy, porque van a ver la gloria de Dios. because you're going to see the glory of God. Estén alegres, Be happy, porque Dios va a manifestar su gloria because the Lord is going to manifest his glory en medio de in ustedes. the midst of you. Dios iba a manifestar su gloria. God was going to manifest his glory, Y eso debía motivarlos a ellos and that have to motivate them a estar contentos, to be glad, porque el tiempo de tristeza, because time of sadness, el tiempo de aflicción, time of affliction, el tiempo de the desánimo, time of el discouragement, tiempo de the decaimiento time of that falling of the mood había llegado a su final. was in his final time. Había llegado el momento de la The restauración. moment of restoring had arrived. Había llegado el momento del gozo. The moment of joy had come. Había llegado el momento del mover de Dios. The moment of the moving of the Lord was coming there. Dios los iba a bendecir We're going to bless them, y por eso debían estar and alegres. that's why they have to be happy. Por eso debían estar gozosos. That's why they had to be joyful. Por eso debían estar felices. That's why they have to be happy. Pero también en este pasaje But also in this passage, encontramos razones we found reasons por las que usted y yo, that you and I, como pueblo de Dios, as people of God, debemos alegrarnos hoy. we have to be joyful today. Debemos gozarnos We hoy. have to be joyful Porque today Dios nos va a restaurar. because God is going to restore us. Debemos gozarnos porque Dios nos va a bendecir. We have to be joyful because He's going to bless us. Debemos gozarnos porque Dios nos va a levantar. We have to be joyful because He's going to raise us up. Porque el Dios que en tiempo de Sofonías Because that God from the time of Zephaniah envió palabra de restauración a su sent pueblo. word of restoring to His people. Ese es nuestro Dios. That is our God. Y nos envía palabra de restauración. And He sent us word of restoring. Y nos dice que Él nos va a restaurar. And He tells us that He's going to restore us. Que Él puede levantar nuestra vida. That He can raise up our lives. Que Él nos puede renovar. That He can renew us. Si nosotros nos volvemos a Él. If we came back to Him. Si nosotros nos acercamos a Él. If we get close to Him. Si nosotros buscamos su rostro. If we seek for His face. Dios no nos va a dejar caídos. God is not going to let us aside. Dios no nos va a dejar en el desánimo. God is not going to let us in the discouragement. Dios no nos va a dejar en la God frialdad. is not going to let us in that cold spiritual Si life. nosotros buscamos a Dios, If we seek the Lord, de Dios viene restauración. restoring will come from the Lord. De Dios viene poder para nuestras vidas. Power will come from the Lord to our lives. De Dios viene poder para levantarnos, From the Lord, that power to raise us up comes. para darnos ánimo. To give us encouragement. A su nombre sea la To His gloria. name be glory. ¿Cuáles eran esas razones Which were those reasons? por las que ellos debían gozarse y regocijarse? That they have to be glad and rejoice. El verso 15 nos muestra tres razones. In verse 15, we can saw three reasons. Primera razón First reason, por la que debían estar contentos. for that they have to be glad. Sus pecados habían sido perdonados. His sins were forgiven. Sus pecados habían sido perdonados. Their sins were forgiven. Y si hay algo que trae gozo, And if there is something that brings joy, es cuando Dios perdona al pecador. it is when the Lord forgives sinner. Es cuando Dios perdona el pecado. It is when the Lord forgives sin. El pecado se roba el gozo. The sin stole joy. El pecado se roba la alegría. The sin steals happiness. El pecado se roba la felicidad. Joy steals happiness. David pudo decir, David could say, vuélveme el gozo
Give me the joy, restore tu me the salvación. joy of your salvation. y espíritu noble me sustente. And your spirit within me. Él expresa esto He said this porque había pecado, because he had sinned. le había fallado a Dios, He failed to the Lord. había perdido el brillo, He lost that brightness. había perdido la lozanía espiritual, He lost that bright in his spirit. había perdido el gozo. He lost his joy. Y en su momento de confesión, And in his moment of his confession, en el momento cuando se vuelve a Dios, in the moment when he came back to the Lord, le dice perdóname he said, forgive me y vuélveme el gozo, and give me back that joy. vuélveme el gozo. Give me again that joy. Entonces cuando Dios perdona el pecado, So when the Lord forgives sin, llega el gozo a la vida del hombre, joy arrives to the life of man. llega el gozo a la vida del cristiano. Joy arrives to the life of the Christian. Uno siente libertad para alabar a Dios, We feel freedom to praise the Lord. uno siente libertad para glorificar al Señor, We feel that freedom to glorify the name of the Lord. porque el Señor nos ha perdonado. Because the Lord has forgiven us. Usted y yo podemos cantar hoy, You and I can sing today. usted y yo podemos alabar a Dios, You and I can praise the Lord. usted y yo podemos decir aleluya, You and I can say hallelujah. usted y yo podemos decir gloria a Dios, You and I can say glory to God. usted y yo podemos decir estoy contento, You and I can say I'm happy. podemos sentir la felicidad de Dios, We can feel the happiness of the Lord. porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Because the Lord has forgiven our sins. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. Qué bueno es nuestro Dios. How good is our Lord. El verso 15 dice su primera parte: Verse 15, it says in his first part, Jehová ha apartado tus juicios. the Lord hath taken away thy judgments. Jehová ha apartado tus juicios. The Lord hath taken away thy judgments. El juicio de Dios viene sobre el hombre por causa del pecado. The judgment of the Lord come to the life of man because sin. El pecado invita el juicio de Dios a la vida de la persona. Sin invites the judgment of the Lord to his life or her life. Todos estábamos bajo el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Oh, we were under the judgment of the Lord because our sins. Pero la muerte de Cristo en la cruz But the death of Jesus Christ in the cross satisfizo la demanda de Dios por nuestros pecados. full the commandment of the Lord to our sins. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of God. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz So the sacrifice of the Lord upon the cross nos dio la libertad, gives us freedom, nos dio el perdón, gives us forgiveness, nos dio esta bendición. gives us this blessing. Dios apartó el juicio God set apart judgment que había sobre nosotros that was upon us. cuando Cristo murió en la cruz. When Christ died upon the cross, Él pagó la deuda he paid the debt que usted y yo no podíamos pagar. that you and I cannot pay. Su sacrificio His sacrifice fue el precio was the price que Cristo pagó that Jesus paid por sus pecados, for your sins, por mis for pecados. my sins. Ahora Dios Now God nos mira como hombres y mujeres que han sido justificados. looks as a man and woman that were justified. ¿Por qué? Why? Por el sacrificio de Cristo. By the sacrifice of Jesus. Porque Cristo murió en la cruz. Because Jesus died at the cross. Dios apartó el juicio God set apart que a estaba judgment decretado sobre usted. that was decreed for you. Dios apartó el juicio God set apart the judgment que estaba decretado sobre mi that was vida. decreed upon my life. Dios apartó la maldición God set apart the cursing que estaba sobre nosotros that was upon our lives por causa del pecado. by sin. Entonces eso nos debe dar gozo. So that's a reason so we can be joyful. Saber que Dios nos ha perdonado. To know that the Lord has forgiven us. Saber que ya Dios no me va a pedir cuenta por mis pecados. To know that the Lord isn't going to ask me in the heaven about my sins. Él perdonó mis pecados. He forgave my sins. Y Él sigue perdonando mis And pecados. He is
continuously forgiven my sins. Porque la sangre de Cristo Because the blood of Christ tiene poder, had power, have power para perdonar to forgive mis pecados my sins y darme la libertad and give me freedom de adorar a Dios, to praise the Lord, de alabar a Dios, to worship the de Lord, sentir el gozo del to Señor. feel the joy of the Lord. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. Démosle un aplauso al Señor. Give an Él es applause to the Lord. maravilloso. He is marvelous. Él apartó el juicio que había sido decretado sobre nosotros. He set apart the judgment that was established upon us. A su nombre sea la To gloria. his name be all glory. Mire que en la segunda carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, Look verso at 14, in Colossians chapter 2, verse 14. dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que It's nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. It said that he canceled the record of the decrees that was against us, and that was against us, he set it apart and he put it upon the cross. Yo lo he comentado en algunas ocasiones, I have told in some occasions, cuando los romanos llevaban a alguien a la cárcel when the Romans took someone to jail, y estaba el recluso en su calabozo, and the person was in his own jail, en la entrada del calabozo, when they entered to the jail, ellos colocaban una lista they put like a list de los delitos que la persona había cometido of the sins that the person committed y el por qué estaba en ese lugar. and why he was in that place. Cuando alguien entraba a esos lugares, When someone entered to that place, no tenía que preguntarle al preso, they didn't have to ask to the person, ¿usted por qué está aquí? why you are here, ¿Por qué lo trajeron aquí? why they took him, Porque ahí estaba la lista, because there was a list, ahí estaba el acta there was the decree con los delitos with the sins que la persona había cometido. that the person committed. Cuando la persona cumplía su sentencia, When this person fulfilled his time to be in jail, quitaban la lista they took out the list y le colocaban un sello. and they put like a seal. El sello decía, The seal said, consumado finished, es. Consumado es. finish it. Entonces la persona se llevaba esta lista So the person took that list cuando iba a su casa, a su pueblo, when he goes to his home or to the place when he was y living. cuando llegaban a su casa, And when they arrived to her home, muchos de ellos many of them, la colocaban en la puerta. they put it upon the door. Y cuando alguien los señalaba And when someone pointed them por los delitos que había cometido, by the things that he committed, él decía, sí, yo cometí esos he delitos. said, yes, I committed those things. Y le mostraba la lista, And he showed the list. le mostraba el acta de los He decretos. showed that record of the things that he did. Y le decía, yo cometí estos delitos, And he said, I committed this, pero yo pagué por esos delitos. but I also paid for that. Mire lo que dice a la parte final. Look what says the final part. Consumado es. Finished. Y ya no lo podían juzgar por esas And they faltas. cannot judgment for those Cuando things. Cristo murió en la cruz, When Jesus Christ died at the cross, una de sus palabras finales fue consumado es. one of these final words was that El precio que se tenía que pagar the price that it had to be paid por el delito de la humanidad, by the sin of the human race, por el pecado del by hombre, the sin of man, Cristo lo pagó en la cruz. Jesus paid it at the cross. Por eso cuando alguien se convierte al Señor, That's why when someone converts to the Lord, esa lista de pecados, that list of sin, esa lista de decretos that list of decrees que nos era contraria, that was contrary to us, que nos acusaba delante de Dios, that point us before the Lord. cuando uno se acerca al Señor, When we get closer to the Lord, ese sello consumado es, that seal
es aplicado a esa It's lista. applied to that list. Por eso dice Colosenses That's why it says Colossians que quitando la lista de decretos that taking away that list of que the había decrees contra nosotros, that was against us, que nos era contraria, that was contrary to us, quitándola de en medio, set it apart, ¿y dónde es clavada? and where it is spread En la cruz de Cristo. in the cross of Christ. Cuando usted se convierte al Señor de todo corazón, When you convert it to the Lord with all your heart, sus pecados son your perdonados, sins are forgiven. sus faltas son Your perdonadas, faults are forgiven porque Cristo murió por usted en la cruz. because Jesus died for you at the cross. Cristo entregó su vida en la cruz por usted. Jesus gave his life upon the cross for you. Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados. Jesus died at the cross to forgive your sins. A su nombre sea la To his gloria. name be glory. Por eso yo debo estar alegre. That's why I have to be happy. Por eso debo estar feliz. That's why I have to be glad. Porque el Señor me perdonó. Because the Lord hath forgiven me. Porque el Señor perdonó mis pecados. Because the Lord forgives my A su sins. nombre sea la To his gloria. name be the glory. Otra razón por la que debían gozarse y regocijarse Another reason for that they have to be joyful and happy. era porque sus enemigos habían sido derrotados. It was because his enemies were defeated. Lo dice el verso 15. It says verse 15. Dice, Jehová ha quitado tus juicios, It says the Lord hath taken away thy judgments. ha echado fuera tus enemigos. He hath cast out thine enemy. Qué bueno es Dios. How good is our Lord. Ha echado fuera tus enemigos. He hath cast out thine enemy. Los enemigos del pueblo habían sido vencidos. The enemy of people were defeated. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, When the people came back to the Lord, Dios los restaura. the Lord restored them. Dios los libra de sus enemigos. The Lord kept them from their enemies. Dios les da la victoria. The Lord gives victory. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y nosotros debemos gozarnos And we have to be joyful porque los enemigos de nuestra alma, because the enemies of our souls, los enemigos de nuestra vida the enemies of our life, han sido derrotados por el have Señor. been defeated for the Lord. En la cruz del Calvario hubo un triunfo tremendo, The hermanos. cross of the Calvary was a big triumph, Un triunfo tremendo sobre los principados, a wonderful triumph against principalities, sobre las potestades, against powers, sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against governments of the darkness, sobre el pecado, against sin, sobre los deseos carnales, against the desires of our flesh, sobre los deseos del mundo pecaminoso. against the desires of that sinful world. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Un día los enemigos del pueblo de Dios serán derrotados definitivamente. One day the enemies of the people of God are going to be defeated. Satanás será derrotado definitivamente. Satan is going to be defeated. Sus demonios serán derrotados His definitivamente. demons are going to be defeated. Este sistema pecaminoso del mundo que nos atrae, The sinful system of the world that make us to be close, que nos provoca, that provoke us, que nos tienta, that maybe tempt us, que nos acorrala continuamente, that it is always like surrounding us. un día serán derrotados One day are going to be defeated definitivamente. forever. Hoy luchamos, Today we struggle. hoy batallamos Today we fight contra estos deseos pecaminosos, against these sinful desires, contra el sistema pecaminoso del mundo. against the sinful system of the world. Nos toca batallar, We have to fight. nos toca pelear la buena batalla, We have to fight and to battle. nos toca buscar a Dios, We have to seek God. nos toca humillarnos en la presencia del We have to Señor, humble in the presence of the Lord. nos toca buscar a Dios continuamente We have to seek the Lord every day para mantenernos en victoria, to stand in victory, para no fracasar, to don't have a failure, para no volver atrás. come back.
Pero un día no vamos a tener ya ese problema. But one day we're going to have the problem. Un día ese sistema pecaminoso será derrotado definitivamente. That day, that sinful system of the world is going to be defeated forever. Hoy luchamos, Today we struggle, pero no luchamos solos. but we are not struggling Hoy alone. contamos con el poder de Dios. Today we have the power of God. Hoy contamos con el Espíritu Santo de Today Dios. we have the Spirit of the Lord. Hoy contamos con la palabra del Señor Today we have the Word of God para vencer ese sistema pecaminoso, to defeat that sinful system, para vencer al diablo, to defeat the devil, para vencer los demonios, to defeat the demons, para vencer toda fuerza del mal. to defeat all power of the devil. Dios nos ha dado poder The Lord has given us power de hollar serpientes y to escorpiones resist snakes y toda fuerza del enemigo. and all strength from the devil. Y si buscamos a Dios, And if we seek the Lord, si nos humillamos delante de if Dios, we humble before the Lord, si honramos a Dios, if we honor the Lord, dice la palabra it says the word que nada nos dañará. that anything is going to Nada touch nos us. dañará. Anything is going to touch ¿Cuánto us. le damos gloria a Dios? How many of you give glory to the Lord? ¿Cuánto le damos gloria al How Señor? many of you give glory to the Lord? A su nombre gloria. To his name be the glory. Vive Cristo para siempre. Jesus lives forever. ¿Por qué serán derrotados definitivamente? We're going to be defeated forever. Cristo aseguró esa derrota en la cruz. Jesus turns that defeat in the cross. Aleluya. La muerte de Cristo en la cruz fue una victoria enorme, hermano. The death of Jesus Christ upon the cross Ahí was a se big selló victory. esa derrota definitiva de los poderes de las That tinieblas. defeat was sailed against the power of darkness. Mire que Colosenses 2:15 Look at Colossians 2:15. dice de la siguiente manera: It says, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Aleluya. Dice que despojando a los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. It says, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Esto hace alusión a las guerras de la antigüedad. This speaks about the wars of ancient times. Cuando un enemigo era derrotado, When an enemy was defeated, el general vencedor que había the one- vencido a sus the enemigos one that defeat their enemies, los exhibía públicamente. he showed it in public. Entraba a la ciudad He entered into the city en medio de las alabanzas in the midst of the praises del pueblo, of the people, recibiendo al ejército victorioso receiving the victory army, y al mismo tiempo and at the same time, detrás de ellos behind them, venían los prisioneros de guerra, were coming the prisoners of war. golpeados, They were hit, heridos, they were hurt, maltratados, mistreated, y a veces al rey and sometimes to the king y a sus generales and to his general. los traían encadenados, They brought him in chains, y el rey vencedor and the one that defeated tomaba la corona took the crown del rey que había sido of vencido the king that was defeated, y entraba haciendo fiesta. and he entered making a party. En muchas ocasiones In many occasions, tomaban al rey they took the king que había sido vencido that was defeated, y lo hacían postrar, and they made him to be humble. lo tiraban al piso They throw him to the ground, y hacían que los soldados and they make that the soldiers, vencedores the one that defeated, los pisaran, started to trample les him, colocaran el pie treat their feet en su rostro, in their faces, y a veces tomaban and sometimes they a la took gente más vil de la ciudad
the people of the city, y los llamaban and they called y les them, decía, písenlo. and they said, start to Ustedes come son más que ellos. You are more than them. Eso es lo que quiere decir. That what says, Cuando Cristo murió en la cruz, when Jesus Christ died on the Satanás fue cross, derrotado. Satan was Los defeated. demonios fueron derrotados. Demons were defeated. Fueron exhibidos They públicamente. were shouting public. Toda la hueste celestial All the principalities, fueron testigos they were witnesses que el diablo, that the devil, sus demonios his demons, y su and poder his power que ejercía that they worked sobre la humanidad, upon human race, Cristo lo había derrotado. Christ defeated. Cristo lo había vencido Christ defeated en la cruz del at the Calvario. cross of Calvary. Por eso usted y yo podemos estar seguros de la That's victoria. why you and I can be sure of the victory. No importa cuántos problemas tengamos, It doesn't matter how many problems we por can have, cuántas dificultades tengamos que or how pasar. many difficulties we have to go through. Usted debe cantar You victoria. have to sing victory. Usted debe estar seguro de la You victoria. have to be sure of victory. No tenga miedo, usted tiene la Don't be victoria. afraid, you have the victory. Usted es victorioso en el Your Señor. victory is in the Lord. Nosotros no somos derrotados. We are not defeated. Nosotros no somos los vencidos. We are not the ones that they defeat. Cristo venció a Satanás en la cruz. Jesus Christ defeated the devil at the cross. Cristo venció a los demonios en la cruz. Jesus Christ defeated demons upon the cross. Por eso la iglesia vive en victoria. That's why the church lives in victory. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo That's victorioso. why the people of God is a victorious people. ¿Cuánto le damos gloria al How Señor? many of you give glory to the Lord? Démosle un aplauso a ese Cristo maravilloso Give an que ha applause to the derrotado a Lord nuestros enemigos. That had defeated our enemies. La última razón por la que ellos debían gozarse y regocijarse The last reason for that they have to be glad and rejoice. está en la parte final del verso 15. It's in the final part of verse 15. Dice, Jehová es rey de Israel. Dice, Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. The King of Israel, even the Lord, is in the midst of thee. Thou shalt not see evil anymore. Jehová es rey en medio de ti. The Lord is king in the midst of thee. Él les estaba diciendo, ustedes deben gozarse. He was telling them, you have to be joyful. Ustedes deben regocijarse. You have to rejoice. Porque no solo Dios los ha perdonado, Because not only the Lord has forgiven you, no solo ha vencido a sus enemigos, not only had defeated your enemies, Dios está con the ustedes. Lord is with you. Dios está en medio de The ustedes. Lord is in the midst of thee. La presencia de Dios era real en medio de ellos. The presence of the Lord was real in the midst of the people of Y God. eso debía aumentar su gozo. And that's why have to increase their joy. Mire lo que dice el verso 16 y 17. Look what says verse 16 and 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. In that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will joy over thee with singing. Mire que a ellos se les promete Look that the Lord promised them no solo la presencia de Dios, not only the presence of God, sino una restauración total. but a full restoring. Claro, esa restauración total, Yes, that full restoring, el pueblo de Israel people of Israel, la va a tener en el reino milenial. they're going to have in the millennium a kingdom, Va a disfrutar de toda esa alegría, going to enjoy of that happiness, de todo ese gozo. of that joy.
Pero mientras eso sucede, But while that happens, usted y yo debemos gozarnos, you and I have to be joyful. debemos alegrarnos, We have to be glad porque el Señor está con nosotros hoy. because the Lord is with us today. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. He had promised to be with us every day until the final time. ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí? How many of you believe that the Lord is here? ¿Cuántos creen que el Señor está con su vida? How many of you believe that the Lord is with you? Sí, el Señor lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros Yes, the Lord had promised to be with us todos los días hasta el fin del mundo. all the days until the final. Usted dirá, pastor, pero no lo siento. Él está ahí. And you can say, Pastor, but I don't feel it. He is there. Pero no lo veo, pero Él está ahí. God, Pastor, I don't see it, but He is there. O sea, la presencia de Dios So the presence of God en medio nuestro in the midst of us, no depende si yo lo siento o no lo siento. it depends if I feel it or I don't feel it. Él lo ha prometido. He had promised. Él está con nosotros. He is with us. Cuando lo sentimos, está con nosotros. When we feel it, He is with us. Pero cuando no lo sentimos, también está con But nosotros. when we don't feel it, He is also with O sea, Él us. siempre está ahí. He is always there. Él siempre está a su lado. He is always by your side. Si usted y yo le somos fieles a Dios, If you and I are faithful to the Lord, lo sintamos o no lo sintamos en el momento, if we feel it or don't feel it in that moment, Él está ahí. He is there. Su presencia es real His presence is real. y está ahí para And ayudarnos. He is there to help us. Está ahí para fortalecernos. He is there to give us a strength. Está ahí para decirnos no temas. He is there to say, No fear tengas not. miedo. Fear not. Yo estoy contigo. I am with you. Yo te voy a ayudar. I'm going to help you. A su nombre sea la To His gloria. name be all the glory. Aleluya. Hallelujah. Mire que la presencia de Dios hablaba de la esperanza de ellos para el futuro. Look that the presence of God speaks about their hope for that people in the future. La presencia de Dios les aseguraba un futuro bendecido. The presence of God gives an assurance of a good future. Si algo debían preocuparles a ellos, If something they have to be worried about no era tanto el futuro, was not the future, era que Dios estuviera con ellos. it was that the Lord will be with them, Era que la presencia de Dios no les faltara. that the presence of God cannot be missed in their lives. No debemos dejarnos afanar por el mañana. We cannot be rushing for the future. Lo que nos debe preocupar What it really have to makes us to be worried es que Dios esté con nosotros. it is that the Lord can be with us. Es que su presencia no nos falte. It is that that His presence will always be with us. Mire, la presencia de Dios habla de ayuda a lo largo de la vida. The presence of God speaks about that help during our lives. Cuando el profeta les dice, Dios está en medio de ti, When the prophet says that the Lord is in the midst of thee, les está diciendo, Dios les va a ayudar. it says the Lord is going to help us. Dios va a estar con The Lord ustedes. is going to be with you. Dios no los va a dejar solo. The Lord is not going to leave you alone. Pero también la presencia de Dios en medio de ellos les hablaba de comunión. But also the presence of God in the midst of thee speaks about communion. Cuando Dios está en mi vida, When the Lord is in my life, es porque hay comunión con Él. it's because we have a communion with Him. Si hay comunión con Dios, If there is a communion with God, Dios siempre va a estar ahí. God is going to be always there. Vamos a disfrutar su We're going presencia. to enjoy His presence. Hermano, usted no estará solo Brethren, you're not going to be alone en las circunstancias difíciles de la vida. in the difficult circumstances of life. Usted no estará solo You're not going to be alone en medio de los problemas. in the midst of the problems. Usted no estará solo You're not going to be alone en medio de la in the enfermedad. midst of sickness. Usted no estará solo You're not going to be alone en medio de la escasez. in the midst when you're lacking of Usted something. no estará solo You're not going to be alone en medio de ninguna circunstancia in difícil. the midst of any difficult situation. ¿Por qué? Why? Dios ha prometido God has promised estar con nosotros. to be with us. Dios ha prometido God has promised no dejarnos. to not left us aside. El verso 17, Verse 15, quiero leerlo nuevamente. I want to read again. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará.
se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will joy over thee with singing. Iglesia de la Concordia, Church of La Concordia, esta palabra de Dios es para usted. this word of God is for you. Esta promesa, esta palabra del verso 17 es para usted. This promise, this word of verse 17 is for you. Reciba esta palabra en esta noche. Receive that word tonight. Dios le dice, The Lord says, Jehová the Lord, está en medio de ti, the Lord thy God is in the midst of thee. Iglesia de la Concordia. Church of La Concordia. Ese Dios que está en medio de ti That God that is in the midst of thee tiene unas características extraordinarias. have some extraordinary Es poderoso. skills. He is mighty. Él salvará. He will save. Se gozará sobre ti con alegría. He will rejoice over thee with joy. Iglesia de la Concordia. Church of La Concordia. Dios callará de amor. The Lord will rest in his love. Iglesia de la Concordia. Church of La Concordia. Dios se regocijará sobre ti con He will cánticos. joy over thee with singing. Si algo nos debe preocupar If there is something that we have to be worried about, es serle agradable a Dios, it's pleasing before the Lord. es hallar gracia delante It's to de Él, find grace before him. es estar bien con Él, It's to be in a good way with him. es honrar a Dios. It's to honor God. Si algo nos debe preocupar como iglesia, If there is something that we have to be worried about as a church, es hacer la voluntad del Señor, it is to fulfill the will of God. es honrarle, It's to honor him. es vivir para Él, It's to live for him. es vivir una vida de santidad, It's to live a life of holiness. una vida de obediencia a su A palabra. life of obedience to his word. Y ese Dios poderoso And that powerful va a God mostrar su poder is going to show his en power nuestra vida. in our lives. Y vamos a ver a Dios obrar. And we're going to see the Lord Y working. vamos a ver a Dios And we're moverse. going to see the Lord moving. Y vamos a ver a Dios And we're going glorificarse. to see the Lord Si hasta glorified. aquí lo hemos visto obrar, Maybe until this time we have seen the Lord working. no nos imaginamos lo que Dios seguirá haciendo con esta I iglesia. cannot imagine what the Lord is going to continue doing with this church. Lo que Dios seguirá haciendo con esta What the congregación. Lord is going to continue doing with this congregation. Lo que Dios seguirá haciendo con esta What juventud. the Lord is going to continue doing with this youth. Las puertas que Dios seguirá abriendo para esta iglesia. Doors and gates that the Lord is going to continue opening. No solo en este país. Not only in this country. Seguirá abriendo puertas en el mundo entero. He's going to open the doors in the whole world. Porque Dios está en medio nuestro. Because the Lord is in the midst of thee. Vamos a estar de pie. We're going to be in our feet. Lo que Dios se propone hacer con nosotros es grande. What the Lord established to do with us is great, wonderful. Lo que Dios se propone hacer con su vida es extraordinario. With your life, it's wonderful. Usted no se imagina por qué Dios está capacitando su vida. You don't imagine why the Lord is training your life. ¿Por qué Dios está haciendo cosas con usted? Why the Lord is doing things with you. ¿Por qué le está entregando los idiomas? Why He is given the languages. ¿Por qué lo está preparando en áreas que usted no se imagina? Why He is preparing you in areas that maybe you didn't imagine. No es una casualidad It's not by chance que aquí esté este programa de that inglés, this program of English is que aquí right se now. hagan cultos de That inglés, maybe we have services in English. que aquí se hagan cultos bilingües. That we have bilingual services. No es una casualidad. It's not by chance. Dios está en medio nuestro. God is in the midst of Dios us. quiere hacer cosas God maravillosas. wants to do great things. Qué bueno que usted y yo hagamos parte de ese proyecto de Dios, How good is that you and I can be part of this project, de ese programa de Dios, that program of the Lord, de lo que Dios se propone con esta iglesia. what the Lord has proposed with this church. Adoremos a Dios. Let's worship the Lord. Mi alma te alaba, Our Señor. soul worship you, Lord. Aleluya.